Good day, good afternoon. I want to welcome you to today's event. It's a hybrid event, so I'm going to very briefly, before I introduce our speakers, explain. So I'm Maxim Shrayer, Professor of Russian, English, and Jewish Studies here at BC, and I want to welcome not only the students in 20th century Russian literature, but also our guests. Why I mentioned that this is a hybrid event, because it's both a guest reading and a regular class, except we are fast forwarding into the present, where we are in the class. As you know, we are still in the late 1930s, so next class we'll be reading Spring and Fialta by Nabokov, and then we're going to be into the literature of the war and the Shoah, and then the post-war Soviet decades. But, as you know, those who are enrolled in the class, one of the themes in this class is the survival, the existence, the flourishing of Russophone letters outside of Russia's borders. And today's speakers, both of them, Sergey Gandlevsky and Filipp Nikolayev, really embody this theme in the fullest extent. As a practitioner of Russian letters who actually left Russia following Russia's invasion of Ukraine, and as a bilingual and translingual writer and translator. I'm speaking about Filipp Nikolayev. So without further ado, I just want to say that it's a privilege to welcome Sergey Gandlevsky, who is one of the best known Russian language poets today, who has written and published numerous collections of verse and also of prose, and who has a number of books in translation, including A Kindred Orphanhood, that was published in Boston. And as I just mentioned, and this is a very important point to reiterate, that Sergey Gandlevsky left Russia and now lives in Tbilisi, Georgia. Also very happy to welcome my friend and colleague, Filipp Nikolayev, who is an award-winning bilingual poet and translator of Russian poetry into English. His collections of poetry include letters from Eldendary, and also last year he published a very fine volume of translations of Pushkin into English, and he lives in Cambridge, Massachusetts, and is married to another very important practitioner of Russian letters and bilingual poet, Katya Kapovich, who is also here and who has previously read at Boston College. So without further ado, please help me welcome today's readers, who will read in turn originals and works in translation. Thank you for being here. Здравствуйте. Я признателен Бостонскому колледжу, я признателен профессору Шраеру, конечно же, я признателен замечательному поэту и переводчику Филиппу Николаеву, и я признателен всем, кто проявил любопытство и сидит в этом зале. Good afternoon. I am grateful to Boston College and to Professor Shrayer for arranging this event, and to my translator Filipp Nikolayev, that would be me, for translating the poems, and to everyone who has come and is present at this reading. Thank you. Я приступаю. So let us start. Есть в простительной жизни поэта злополучный период, когда он дичится небесного света и боится людского суда, и со дна городского колодца, сизарям рассыпая пшено, он ужасную клятвой клянется рассчитаться при случае. Но, слава Богу, на дачной веранде, где жасмин до руки достает, у припадочной скрипки Вивальди мы учились полету, и вот пустота высоту набирает, и душа с высоты пустоты на земь падает и обмирает, но касаются локтя цветы. Ничего-то мы толком не знаем, труса празднуем, горькую пьем, от волнения спички ломаем и посуду по слабости бьем, обязуемся резать без лести,
правду матку, как есть напрямик, но стихи не орудие мести, а серебряной чести родник. And the translation. In the vegetal life of a poet, there's that ill-fated period when he is shying from heavenly daylight and afraid of the judgments of men. From the pit of the city of Moscow, where he's feeding the pigeons some grain, he is swearing a terrible oath to settle scores to get even with pain. But thank God it's Vivaldi's spasmodic violin that instructed us in the fine art of the flight, one melodic private evening, all swooning in jasmine. To such heights climbs the soar of the void, that the soul, now in danger of harm, hits the earth like a petrified bolide. Yet the jasmines are tickling your arm. We continue impervious in ignorance, drinking hard, celebrating our cowardice, breaking matchsticks when we feel nervous, smashing dishes at home out of powerlessness. As we swear to be blunt and courageous and expose the whole truth of today, but no, poems aren't weapons of vengeance, silver fountains of decency they. Здесь реки кричат, как больной под ножом, но это сравнение ложь, потому что они голосят на стократно чужом наречии, это тебе не Алушта. Здесь пара валов не тащила арбы с останками пасмурного грибоеда. Суворовско-суриковские орлы на задницах здесь не справляли победы. Я шел вверх по Ванчу. Дневная резня воды с ледником выдыхалась, зорница цвела чайной розой. Ущелье меня встречало недобрым молчанием зверинца. Снега полыхали с зарей заодно. Нагорного неба неграмотный гений сам знал себе цену, и было смешно сушить Эдельвейс в словаре ударений. Зазнайка поэзия, спрячем тетрадь, есть области мира живые помимо поэзии нашей, и нам не понять, не перевести хриплой речи Памира. I titled the translation "The Pamirs" or "The Pamir Mountains" for the context. This is where it's a poem about the poet's youthful experience in that region. Screaming like patience under a scalpel, the rivers here stream below and before you. But the simile's false, their howls incomprehensible, this being no Alushta for you. It wasn't here that once a pair of oxen dragged an Araba with the gloomy Griboyedov's corpse, nor was it here that Suvorov's and Surikov's brave lads slid down to victory on their soldier arsas once. I walked up the Vanj, the daily revenge wars of river and glacier abating gradually. The lightning flared up, far lightning flared up like a tea rose. The gorge greeted me with the unkind silence of a menagerie. The dawn and the glowing snows hung fused. The illiterate genius of the mountain skies knew his own true worth. We were adequately amused by drying in the phonetic dictionary the Edelweiss. Hey, smarty pants poetry, stow your omnipresent notebook. Some places make their own strange sense apart from our poetry. We can't understand or translate the hoarse-voiced speech of the Pamir mountain range. Еще далеко мне до патриарха, еще не время, заявляясь в гости, пугать подростков выморочным басом. Давно ли я на руках тебя носил? Но в целом траектория движения, берущего начало у дверей роддома имени Грауэрмана, сквозь анфиладу прочих помещений, которые в потьмах я проходил, нашаривая тайный выключатель, чтоб светом озарить свое хозяйство, становится ясна. Вот мое детство размахивает музыкальной папкой, пинг-понг играет отрочество, юность витействует,
А молодость моя, любимая, как детство, потеряла счет легким километрам дивных странствий. Вот годы, прожитые в 4 стенах московского алкоголизма, сидели, пили, пели хоровую «Река, разлука, мать, сыра земля». Но ты зеваешь, мол, у этой песни припев какой-то скучный. Почему совсем не скучный? Он традиционный, вдоль вереницы зданий станционных, с дурашливым щенком на поводке, под зонтиком, в пальто демисезонных мы вышли, наконец, к Москва-реке. Вот здесь и поживем. Совсем пустая профессорская дача в 6 окон, крапивница, капризно приседая, пропархивает наискось балкон, а завтра из ведра возле колодца уже оцепенелая вода обрушится к ногам и обернется цилиндром изумительного льда, а послезавтра изгородь, дрова, террасу заштрихует дождик частый, под старым рукомойником трава заляпана зубною пастой. Нет, нет, да и проглянет синева, и песня не кончается. В припеве мы движемся к суровой переправе, смеркается, сквозит, как на плацу, взмывают чайки с оголенной суши, живая речь уходит в хрипотцу, грамм записи, щенок развесил уши, his master's voice. Беда невелика. Поговорим, покурим, выпьем чаю, пора ложиться мне наверняка, опять приснится хмурая, большая, наверное, великая река. My age still years away from patriarchal. It isn't time yet when visiting friends to scare their teenagers with a fake basso voce. Remember when I carried you in my arms? Nevertheless, the overall trajectory that takes its origin within the doors of Moscow's Greyerman maternity home, continuing down an enfilade of other premises that I stumble on in the dark, hand always groping for the secret switch so as to illuminate at night my wares, is now becoming clear. Here's my childhood waving a folder of sheet music. Over there, my adolescence plays ping pong. My early adulthood, which I love as much as my childhood, is full of words and has lost all count of fleet-foot kilometers of wondrous journeys. Then come the years lived out in the four walls of an average Muscovite alcoholism. We sat around, we drank, we sang in chorus of rivers of parting, of the black earth our mother. But suddenly you yawn. This song's refrain is kind of boring, no? Boring? But why? It isn't boring, it is pure tradition. Along some warehouses of the railway station, with a happy-go-lucky puppy on a leash, and one umbrella, in coats of the rainy season, walking unhurriedly, at last we reach the Moskva River. Here, in this abandoned 6-window professorial dacha, we must squat a while. A flitting nymphalid zigzags capriciously through the balcony. Tomorrow, at the water well, the water, having turned stiff and glossy overnight, will slide out of the pail, a pale blue cylinder, precariously collapsing at our feet. The day after tomorrow, rain will come and shade in graphite and haste the terrace space, firewood and fence. The grass under the washstand glows, stained with bright toothpaste. From time to time, the blue too shows its face, while the song never ends. In the refrain, we strain and hurry through the driving rain toward a heavy crossing, windy as a drill ground. Loud seagulls soar up from the new bared land, as human speech screeches on scratched LPs, slowly dissolving. The pup perks up his ears, his master's voice. The grief not worth our tears will sit around smoking and drinking tea. Okay, it's time for bed. I know I'll dream of a long, endless stream, one that may seem to be among the greatest rivers out there, maybe.
Следующее стихотворение, может быть, нужно немножко пояснить для американских слушателей. The following poem requires a bit of commentary for American listeners. Его содержание знают люди родом из СССР, моих лет и старше, или немногим моложе. The poem's content will be familiar to people who originate in the USSR and people from the USSR of the poet's generation or even a bit younger. Я пересказываю две хрестоматийные истории. Одну из свода рассказов про пионеров-героев, а вторую, не помню, по-моему, это рассказ Гаршина о стрелочнике, предотвратившем железнодорожную катастрофу. Это можно перевести, объяснить как произведение социалистического реализма? Нет, Гаршин не был социалистическим реалистом, у него довольно горький рассказ, а как раз история про пионеров, она такая слащавая. This poem combines two familiar stories. One narrative would be out of anthologies of stories about the heroic acts of the Soviet so-called young pioneers, which was the equivalent of Boy Scouts and Girl Scouts in the USSR, about their, marvelous heroic actions for the good of society and so forth. And the other story is by a writer named Garshin about a switch tender, a yardman who, by switching the tracks in a timely fashion, at some risk to his life, I presume, prevents a train wreck. Да, ну а поскольку это посвящено Дмитрию Пригову, нынешнему покойному, скорее всего, классику концептуализма и соцарта, то это такой поклон социализму и соцарту. The poem is dedicated to a friend of the poets, the now late Dmitry Alexandrovich Prigov. Dmitry Prigov, a great poet and visual artist of the Russian avant-garde. The trend in art was called conceptualism, and another term is soc-art. So aesthetically there are kind of gestures in the poem toward those aesthetics. Отечество, Дмитрию Пригову. Отечество, предание, геройство. Бывало раньше мчится скорый поезд, пути разобраны по недосмотру, похоже, катастрофа неизбежна, а там ведь люди. Входит пионер, ступает на участок аварийный, снимает красный галстук с тонкой шеей и яркой тканью машет. Машинист выглядывает из локомотива и понимает, что-то здесь не так. Умело рычаги перебирает, и катастрофа предупреждена. Или другой пример. Несется скорый, пути разобраны по недосмотру, похоже, катастрофа неизбежна, а там ведь люди. Стрелочник-старик выходит на участок аварийный, складным ножом себе вскрывает вены, горячей кровью тряпку обогряет и яркой тканью машет. Машинист выглядывает из локомотива и понимает, что-то здесь не так. Умело рычаги перебирает, и катастрофа предупреждена. А в наше время, если едет поезд, исправный путь лежит до горизонта, условия на диво, знай, учись или работай, или совмещай работу с обучением заочным. Все изменилось. Вырос пионер, слегка обрюзг, вполне остепенился, начальником стал железнодорожным, на стрелочника старого орет, грозится в ЛТП его упрятать. For Dmitry A. Prigov. Our fatherland, stuff of legend, heroism. Back in the day, say, an express train's coming, but the rail tracks dismantled, human error, so a wreck seems inevitable. The train is full of people. Enter a Soviet Boy Scout upon the sight of danger, removing from his thin neck his scarlet neckerchief. He waves it in the air. The engine driver, sticking his head out of the locomotive,
soon realizes something isn't right. He pulls a lever with his practiced hand, and the catastrophe has been averted. Another example, an express train's coming, but the rail tracks dismantled through human error. A wreck is seeming inevitable. The train is full of people. Enter the old switch tender upon the sight of danger. With a jackknife, he opens his veins, reddens a rag with his blood, and waves it in the air. The engine driver, sticking his head out of the locomotive, soon realizes something isn't right. He pulls a lever with his practiced hand, and the catastrophe has been averted. And what about today? A fast train's coming. The track, intact, extends to the horizon, and otherwise conditions are also perfect, whether you choose to study, work, or combine working with taking courses by correspondence. Everything's changed now. The Boy Scout has grown to ripe adulthood, put on weight, settled down. He has become the big boss of the railroad and yells at the old switch tender and threatens to send him into rehab for alcoholics. Устроиться на автобазу и петь про черный пистолет. К старухе матери ни разу не завернуть за 10 лет. Проездом из Газлей на юге с канистрой кислого вина одной подруги из Калуги заделать с дуру пацана. В Рыгаловке рагу по средам, горох с треской по четвергам, божиться другу за обедом, впаять завгару по рогам, преодолеть попутный гребень 30-летия, чем в свет возить налево лес и щебень и петь про черный пистолет, а не обломится халтура, уснуть щекою на руле, спросонья вспоминая хмуро Махаловку в Махачкале. To get hired as a long-haul trucker and sing that Black Revolver song. Never to visit your old mother in as long as 10 years are long. Transiting from Gazli down south to score a lay to bite her mouth in thrusting throes of moonshine joy to get her prego with a boy. The greasy spoon serves stew on Wednesday. On Thursday it's green cod with peas. To brag to pals at lunch how gladly you'll kick your supervisor's ass. Crossing the watershed of 30, peddling state timber on the side, on each illicit early ride to sing the Black Revolver ditty. And in between gigs to surrender, to sleep, perchance to dream, and to, grimly, on waking up, remember last month, the big brawl in Baku. Что-нибудь о тюрьме и разлуке, со слезою и пеной у рта. Кострома ли великие луки, но в застолье в чести Воркута. Это песня о том, как по справке сын седым воротился домой, пил у Нинки и плакал у Клавки. Ах ты, Господи, Боже ты мой! Наша станция как на ладони, шепелявит свое водосток, а разлуки поют на перроне, хулиганов везут на восток, день-деньской колесят по отчизне, люди, хлеб, стратегический груз, что-нибудь о загубленной жизни, у меня невзыскательный вкус. Выйди осенью в чистое поле, ветром родины лоба студи, жаркой розой глоток алкоголя разворачивается в груди, кружит ночи семейства вороньих, расстояния свищут в кулак, для отечества нет посторонних, нет и все тут. И дышится так, будто пасмурным утром проснулся, загремели, баланду внесли, от дурацких надежд отмахнулся и в исподнем ведут. А вдали пруд, покрытый гусиной кожей, семафор через силу горит, сеет дождь, и небритый прохожий сам с собой на ходу говорит. Sing me something of jail time, of parting, with a sputter, a tear in the voice. Kostroma and Kalima will sing, but with vodka, Vorkuta works nice.
Songs of how a young son one fine day is back home and his hair is all gray. Drinks at Nina's more than he should. Weeps at Clava's. Have mercy, my lord. Here's our train station. Faithful to form, drain pipes list Here's our train station. Faithful to form, drain pipes lisp us their intimate thoughts. Folks are singing their grief on the platform. Cars with convicts roll by, bound east. Men, grain, and strategic great freight cross our motherland's face day and night. Sing me a tearjerker, a heartbreak, a fright. You will find I'm no snob in my tastes. In the fall, come out into the field, chill your brow with the wind of your land, feeling alcohol's hot rose unfold in your chest, in your heart, to expand while a raven-like type of drab night wings above you, while distances howl. The motherland cares for all, right, which might also explain why you feel as if just awakened one rainy morning, and the cage slams, they bring in your grub. You shrug off all your stupid hoping, being led in your underclothes. Far off, goosebumps rise upon the pond's glass. A semaphore can't find its shine. It's drizzling with rain. An unshaven pedestrian talks to himself as he walks. Самосуд неожиданной зрелости. Это зрелище средней руки лишено общепризнанной прелести выйти на берег тихой реки, рефлектируя в рифму. Молчание, речь мою караулит давно. Бархударов, Крючков и компания. Разве это нам свыше дано? Есть обычаи у русской поэзии с отвращением бить зеркала или прятать кухонное лезвие в ящик письменного стола. Дядя в шляпе, испачканный голубем, отразился в трофейном трюмо. Не мори меня творческим голодом, так оно получилось само, было вроде кораблика, ялика, воробья на пустом гамаке. Это облако? Нет, это яблоко. Это азбука в женской руке. Это азбучной нежности навыки. Скрип уключен по дачным прудам. Лижет ссадину, просится на руки. Я тебя никому не отдам. Стала барщиной, ревностью, мукою. Расплескался по капле мотив, сухомятку мычу и мяукаю пятернями башку, обхватив для чего. Мне досталось в наследие чья-то маска с двусмысленным ртом, одноактовой жизни трагедия. Диалог резонера с шутом для чего? Моя музыка зыбкая, объясни мне, когда я умру. Ты сидела с недоброй улыбкою на одном бесконечном перу и морочила сонного отрока скатерть праздничную теребя. Это яблоко, нет, это облако, и пощады не жду от тебя. Standing trial by one's sudden maturity is a circus of dubious charm, rather lacking the normative purity of a walk by a brook, true to form, whilst reflecting in rhyme. Nope, a muteness haunts my bloodstream. So have we received, dear grammarians, this very minuteness as our top lift of joy, gift of gifts? Russian poetry's custom of life is smashing mirrors in stark self-disgust. What is more, guess where our kitchen knife is? In the drawer of the writing desk. Scruffy gent in a pigeon-shot hat, in a World War II captured trumeau. Spare me torment by creative thirst. Who could know it is so life would go? It was first like a skiff or a rowboat, or a sparrow on an empty hammock. Look, is this a parrot? No, a robot. ABCs in a female hand. A primer of all that which love is. Creaking oars on the dacha pond. Licking a scratch, who runs to your voice and arms? I'll yield you to no one. It became a yoke, hurt and jealousy.
and the tune has all spilled drop by drop. Now I moo and meow xerophagously, my poor brain in a two-handed grip. Why was I to inherit this legacy? Someone's mask, ambiguous lips, life, a tragedy in one act, a fool in dialogue with a philosophist. Fickle, finicky music, most kindly, do explain to me once I am dead why you grimaced aloofly, unfriendly, at that party one night without end, but still tortured the sleepy teenager with the cruelest pain that you knew. It's a robot, a parrot, sly stranger, and I hope for no mercy from you. Следующее стихотворение тоже может быть для американских слушателей, нуждается в некоторых пояснениях. Дело в том, что оно написано намеренно, как мне представляется, гекзаметром или стилизацией под гекзаметр. Я знаю, я читал, что в англоязычной традиции переводить гекзаметр пятистопным ямбом, а в России старались все-таки воспроизводить и звуковую сторону дела, хотя там разные совершенно фонетики и системы стихосложения, о которых сейчас говорить не место. И это было не точно, но это было ближе к оригиналу. И вообще это такой симпатичный мне прием совмещать низменное содержание. Подожди, надо дать тебе перевести, извини. Да-да, совмещать низменное содержание и такую классическую форму, там, я не знаю, онегинской строфой писать про, ну, там, я не знаю, про спившуюся грязную советскую улицу или сонетом о своей, ну, там, невысококвалифицированной работой, которой я занимался в молодости. В данном случае я пользуюсь гекзаметром. Да? So this poem also requires a gloss. In classical Greek poetry, in Homer, the meter that Homer uses in the Iliad and the Odyssey is called hexameter. There are 6 beats per line. And in the English translation, in the English tradition, this is usually verse of this kind, the Homeric verse, is translated into iambic pentameter. Unless I translate, I would have translated into hexameter. But in Russian, we stick to a hexameter, even though it's a different. The metrical system is different from classical Greek. Nevertheless, there is some correspondence between those 2 meters, and so this meter, which you'll also hear in this translation of the poem, is recognizably Homeric to an educated Russian ear, and so that it instantly evokes Homer and all that. So that's a high style, right? You might say that it implies a kind of a pompous high styles, and so the trick, the literary device here is to speak of lowly subject matter in this kind of highfalutin meter, which creates an ironic or humorous effect. Спасибо. Ай да сирень в этом мае, выпукло крупные гроздья валят плетни в деревнях, а на бульварном кольце тронут лицо в темноте душемутительный запах. Сердце рукою сдави восвояси, иди как слепой. Здесь на бульварах впервой повстречался мне голый дошкольник, лучник с лукавым лицом, изрядно стреляет малец. Много воды утекло, старая только заноза в мякоти чудом цела. Думаю, это пройдет. Поутру здесь я сидел, нога на ногу гордо у входа в мрачную пропасть метро, с ветви в сирени в руках, кольца пускал из ноздрей, пил в час пик газировку, улыбнулся и рек согражданам в сердце своем. Дурни, куда вы толпой? Олухи, мне 19, сроду нигде не служил, не собираюсь и впредь. Знаете тайну мою, моей вы не знаете тайны. Ночь я провел у Лаисы, Виктор Заилыч Рогат. So in English it goes like this.
Check out the lilacs this May. Ponderous clusters of flowers topple fences in villages, and here on the boulevard ring, brush past your face in the dark. Inhale the intoxication. Squeeze your heart in your palm and walk on like a blind man. Here on the boulevards I first ran into that naked preschooler, archer and arch of face, a babe, yet he shoots like a god. Many years has gone by, but the old thorn and splinter still feel alive in my flesh, though methinks this too will pass. Here I would sit of a morning, one leg draped over the other, a lilac branch in my hand by the subway's inferno's entrance. Loops of smoke out my nostrils, sipping soda during the rush hour, and smiling I spake thus in my heart of hearts to my fellow men. You idiots rushing in throngs, look at me, I'm 19, have never served anywhere and have no intention of serving. Do you know my secret? No, you do not know my secret. I spent the night at Laissa's, Victor Zailich Sekakal. Как ангел проклятый за сдержанность свою, как полдень в сентябре не как ангел проклятый за сдержанность свою, как полдень в сентябре не холодно, не жарко, таким я делаюсь, на том почти стою, и радости не рад, и жалости не жалко. Еще мерещится заката полоса, невыразимая, как и при жизни было, и двух тургеневских подпасков голоса, да не училище, удилище, мудила. Еще, ах, Боже ты мой, тянет острие вечерний отсвет дня от гамака к сараю, вершка не дотянула, ночь берет свое. Умру, полюбите, а то я вас не знаю. Подняться, выпрямиться, вздрогнуть, чтобы что. Сказать, идите вон, уважьте, осчастливьте. Но полон дом гостей, на вешалке пальто гостей полным-полно, и все молчат, как в лифте. НН без лифчика, и с нею снов юнец, пострел из Зальцбурга, и кто-то из Ростова, и птичка, и жучок, и травка, наконец. Такая трын, трава, и ничего другого. Like an angel condemned for his reservedness, like a September noon, neither chilly nor sultry. Here's what I've turned into, to the point of insistence. Reluctant to feel glad, I do not miss my pity. The sunset's crimson band in the west shines as true as when I was alive, as perfect as you could wish it. Voices of shepherd boys, Turgenev through and through, converse. Who's inefficient? I said, go fishing, dipshit. The day's remaining glint is still dragging its blade from hammock to shed, but both below and above me, it now evaporates and night comes on parade, or merely claims her own. For when I die, you'll love me. Ah, to awake, arise, stretch my limbs, flex my toes, so I can yell at them, get the hell out forever. Yet the house teems with guests, the coat trees thick with coats, but everyone is silent as if in an elevator. And Anne wearing no bra with her young boy toy love, the bird, the bee, the bug, the grass in its green glory, not to mention two folks, from Salzburg and from Rostov, and likewise with them the whole long cotton wool story. Фальстаф у молодости, я сказал прощай и сел в трамвай. В процессе эволюции не вдруг был шалопай, а стал бирюк. И тем не менее апрель с безалкогольную капелью мне ударяет в голову, как хмель. Не водрузить ли несколько скворешек с похвальной целью? Не пострелять ли в цель? Короче говоря, я безутешен. Farewell to youth, my very own Falstaff, aboard a streetcar.
All part of evolution, I once was a loafer, but have since become a loner. And yet this April, with its alcohol-free drip, hits me like booze. Maybe it's time to build a birdhouse, direct my efforts at a worthy target, or maybe time to do some target shooting. In other words, there is no consolation. Следующему стихотворению я тоже хочу предпослать несколько слов. С этим шедевром англичанина Альфреда Хаусмана я первый раз столкнулся, читая книжку великого, недавно умершего русского поэта Алексея Цветкова. Это эпиграф к его замечательной совершенно книге «Эдем». И первая строка Хаусмана такая: «Into my heart, the air that kills». The air that kills, да. И даже я с моим бедным английским понял, во-первых, понял смысл этого стихотворения и понял, что оно действительно шедевр. И фокус его в сочетании скорбного содержания и совершенно заурядного, традиционного англоязычного размера, да, 4-стопного на 3-стопную яму. Да. So the following poem also requires a gloss. It is in fact based on a wonderful poem by A. Hausman, Alfred Edward Hausman, the great English poet. It's from his collection, The Shropshire Lad. Sergey said that he first encountered this poem. It was used as an epigraph in a book by our great Russian poet who died recently, Alexei Tsvetkov, who was a close friend of ours. So about this poem by Hausman, it expresses a piercing, tragic emotion in a very sort of, you might say, banal form and in a standard rhythm. So there's this kind of beautiful effect that results from the interplay of these two things. Прости, а ты мог бы прочесть его? Yeah, right. So Sergey translated this poem into Russian. I'll recite the original from memory, and then I translated his translation into English again. So we have a sort of a boomerang, and you will be able to see this kind of transition, this continuity. The original goes like this. Into my heart an air that kills from yon far country blows. What are those blue remembered hills? What spires, what farms are those? This is the land of lost content. I see it shining plain. The happy highways where I went and shall not come again. Да. И спустя какое-то время я прочел у Набокова, поскольку я не могу сослаться, где я прочел. Наверное, где-то я это прочел, иначе, так не выдумывают. Я у Набокова наткнулся на это стихотворение, как, например, непереводимого стихотворения. И он уподобил его пушкинской строфе: «Брожу ли я вдоль улиц шумных, вхожу ли в многолюдный храм, сижу ли без юношей безумных, я предаюсь своим мечтам», говоря, что именно эта инверсия делает эти простые слова шедевром, что ее очень трудно перевести на другой язык. Interestingly, Vladimir Nabokov, who was no stranger to translation, discusses this poem and another poem, one by Pushkin, as examples of untranslatability in poetry. In the Pushkin poem, I do not have my translation of it. Of course, I've translated everything that's untranslatable. But Nabokov points out that there's just due to a particular word order, which in Russian is very flexible, a particular word order in the first line makes the difference between a fantastic line and a fantastic poem, and what otherwise would have been quite plain and banal, perhaps. И хотя я все это прочел уже в достаточно зрелом возрасте, то тем не менее, Набоков я имею в виду, он взял меня на слабо, и в течение 2 или 3 лет, время от времени, гуляя вечерами с собаками, я пробовал переложить это по-русски и подтвердил правоту Набокова. Нет, может быть, кто-то сумеет, у меня это не получилось. So Nabokov claims of this poem too that it's untranslatable.
of Hausmann's poem. And so that posed a challenge, as it were, to Sergey, who for 2 or 3 years kept thinking about how he might go about translating it. And then he did translate it, and he says that he confirmed that Nabokov was right. It is in fact untranslated. И тогда я вспомнил об очень такой скромной и благородной традиции XIX века. Не называть стихи на чужую тему переводом, а скромно говорить «из». И вот «из» у меня, ну как мне получилось, мне кажется, что у меня получилось, ну в той мере, что его можно, да, ну читать другим людям. And then, says Sergey, I remember that in the 19th century, when people translated poems, there was this tradition of saying from so and so or after so and so. In English, I think it's more natural to say after Lord Byron, for example, or whatever, indicating that yes, it's a translation or it's a poem closely based on some original, but it's not really a translation in the full sense of the word, but a kind of a variation on the theme. Ну, значит, из Альфреда Хаусмана. Двор пуст и на расправу скор, и режет без ножа. Чье там окно глядит в упор 6-го этажа? Как чье окно? Твое окно. Ты обретался здесь, и в эту дверь давным-давно входил, да вышел весь. After A.E. Hausman, the empty yard has lost no love. It stabs without a knife. Whose windows glaring from above upon these signs of life? Why, that one on the 7th floor? It is your very own. You used to enter through this door, and now, behold, are gone. И последнее стихотворение, оно и по времени позже написано, чем все предшествующие. И в сегодняшней программе оно тоже планировалось как последнее, 12-е. Да, но да, тоже нужно кое-что объяснить. В русском великом романе, написанном Толстым «Война и мир», есть и не одна великая сцена. Это смерть одного из героев, старого князя Болконского, отца одного из главных героев, молодого, честолюбивого, блистательного Андрея Болконского. The next poem also requires some explanation, some commentary. It involves a scene, one of several scenes in Leo Tolstoy's great novel War and Peace. It's the death of the old Prince Bolkonsky. As you may recall, those of you who have read the novel, one of the protagonists in the novel is the young, ambitious, and brilliant Andrei Bolkonsky, the young prince. So his father is dying, passing away. He's on his deathbed. И это мое коротенькое стихотворение начинается с прямой цитаты из Льва Толстого. So this poem starts with a direct, short quote from Tolstoy. Старый князь умирает и просит: позовите Андрюшу. Эта фраза из раза в раз вынимает мне душу, потому что хотя ни виконты и ни графьямы в самых общих чертах похожи на смерть моей мамы. Было утро как утро, солнце светило ярко. Позовите Сашу, Сережу, найдите Марка, восклицала в беспамятстве и умерла на завтра. Хорошо бы спросить напрямую известного автора, отчего на собственный мир он идет войною, разбивает сердца, разлучает мужа с женою, либо что-то в виду имеет, но сказать не умеет, либо он ситуацией в принципе не владеет. And this is the 12th and last poem of today's reading. Dying, the old prince demands, please call Andrew. Time and again this phrase splits my heart in two. That's because, while we're not royalty or nobility, his princely death is like my mother's in generality.
It was a regular morning, sunshine dispelled the dark. Please call Sasha and Sergey, please go find Mark. She cried out in amnesia, passing away the next day. It would be nice to question the famous author. Hey, sir, why must you wage war on peace in eternal strife, break the human heart, and part a man from his wife? Either he means something but fails at clear explanation, or else he's completely lost control of the whole situation. Ну, теперь, может быть, есть какие-нибудь... У нас нет времени на вопросы? Thank you. We have plenty of time for questions, which is great. I just want to thank you both very much. And I think the students here particularly benefited from the many references to Russian literature, including the authors that we read on the syllabus. So let's just take some questions and see where we are. Questions, comments, observations? Well, while you're thinking, perhaps I could start us off by asking our esteemed guests, particularly Sergey, this one question, which is that, as I mentioned, in the poems you chose, whether deliberately or uncannily, a number of voices of Russian poets and fiction writers seem to have either cameo appearances or significant parts. В стихах много аллюзий на голоса русских писателей и поэтов. And particularly, Звучат их раздаются их голоса. we all in this class, I think, benefited from Akhmatova's voices, both early Akhmatova. We read эту песню «Последней встречи», Song of the Last Meeting a few weeks ago. And we're also going to read her later poems, and there was, I think, what sounded like a conversation with «Есть три эпохи воспоминаний», and of course with Nabokov, that was particularly nice. So I wonder if you could talk to us about these conversations with other voices. Насколько, какую роль играют для тебя эти аллюзии, отсылки к поэзии других поэтов? И не только поэтов, и прозаиков. Потому что там еще концовка дара. Какую роль они играют в твоей поэтике? Сидите, Сергей, пожалуйста. Неудобнее стоять. Мне кажется, что одна из главных таких профессиональных и пожизненных задач лирика, заговорить стихом, в котором бы воплотилась его естественная речь. Его индивидуальная естественная речь. One of the most important thing for a lyric poet is to achieve the kind of verse in which one can hear his natural speech or hers. Поскольку я вырос в читающей семье, и вся моя сознательная жизнь была связана с литературой, то моя бытовая речь, и те, кто со мной знакомы частным образом, они это могут подтвердить, она изобилует отсылками, как и у всех нас, к прочитанному, что для нас является не менее важным, чем события реальной жизни, переложено цитатами, довольно часто глумливыми. Ну, в общем, это способ нашего бытового общения. So Sergey says, I grew up as a well-read boy in a cultured milieu, and so being well acquainted with a lot of books, people who know me well will confirm that when I talk, there is a lot of quoting of this. I mean, perhaps we do that in general, but especially writers do that more than others. There's a lot of playing with quotes and the words of others, and it becomes a part of our natural speech. So I'm doing something similar in my poems.
И те несколько соотечественных лиц, которых я рад видеть здесь, мы так и общаемся между собой. И если я скажу кому-нибудь там стихи замечательного литовца Вити Чубарова, выхожу один и на дорогу возвращаюсь, тоже не вдвоем, все рассмеются. Да. This is hard to translate, the kind of the quote. But the example he gave is that, you know, when you can, it's easy to make jokes when there is a certain kind of a pool of common knowledge, of common literary knowledge, allusions and quotes that anyone can recognize. When you like, you know, if you took, I'm just making this up, but if you took out of Whitman, Out of the Cradle, Endlessly Rocking, and made some joke with that, you know, if your fellow, you know, English majors would recognize that you're making a literary joke. So for poets, it's very common to do this kind of thing, to play with words and quotes, and it's really very much a part of the literary tradition. Так что я, там, когда я не один, именам Легион, пишем так, мы не прилежные постмодернисты, мы просто занимаемся главной задачей лирики, говорить стихом столь же естественно и индивидуально, как мы говорим прозой. Okay. So there's an important distinction to be made here, because postmodernism prides itself on doing something similar, always using what's it called, syntonic verse or whatever. They use a lot of quotations, and usually to kind of poke fun at the original and so on. This is not what we are doing, lyric poets, at least in the Russian tradition. Our goal is simply to achieve in verse the most conversational and natural style, which is our style of conversation in real life as well. Так что чувствительный к стихам человек сразу отличит отличника постмодернизма от человека, которому получается естественно писать свои стихи. And if you look at postmodern verse and at our lyric Russian poems, you will see a stark difference. Of course, in spite of the abundance of these quotations and allusions to intertextuality, there we go, to references to other people's writings and so on. There is a difference in intent and a difference in style and in the feel of the whole thing. Да, еще. Perfect. Thank you so much. So, yeah, let's continue with the questions. Please, Tang. I have a question. Since you left Russia, do you feel like leaving your home country will prevent you from creating more work, or will it inspire you for your creation? Мы слышали о том, что вы уехали сейчас из России. Как вы думаете, это отразится на вашем творчестве? Вы будете больше творить в результате или меньше? Я принадлежу к той категории пишущих людей, которые пишут не головой и не сердцем, а опытом. This is a favorite theme of Sergey's, I just happen to know from his essays and so on. There are three types of poets. Some write from their head, others write still from their heart, sort of emotionally, and still others write from experience. And I belong to the third category, those poets who write from life experience. А опыт прибывает очень медленно и дает о себе знать совершенно неожиданно. Experience accrues very slowly and then manifests itself in writing in most unpredictable ways. Я подсчитал, что первый раз я приехал в Америку четверть века назад, и с тех пор был здесь, не знаю, раз 15, не меньше. I first visited the United States, I seem to have calculated, about a quarter of a century ago, and have since visited this country maybe 15 times total. И впервые американские реалии мелькнули у меня в стихотворении позавчера. And for the first time ever, I used an American sort of an American reference in a poem of mine the day before yesterday. Так что я не знаю, как и когда отыграется мне пребывание в Грузии, которое я тоже, был десятки раз, с большим удовольствием. So it's hard to predict how my new life in Georgia, in the Caucasus, south of Russia, not the Georgian state. Right. Okay. Just wanted to. So this is where I live now, and it's hard to predict how it will eventually manifest itself in my writing, if at all.
Obviously I've also been there countless times prior. Да, все. Я ответил на вопрос, что я не знаю. Griffin. Why did you decide to go to Georgia and not some other place? Почему вы именно в Грузии оказались, а не в каком-нибудь другом месте? По ряду обстоятельств. Ну, во-первых, в Грузию, как и еще в ряд бывших советских республик, облегчен въезд, туда не нужна виза. И поскольку это было довольно стремительным бегством, то это был первый решающий фактор. Во-вторых, в Грузии пока еще сохраняется в бытовом общении русский язык у людей моего поколения и старше. И в-третьих, я очень люблю эту страну. So 3 reasons. First of all, it was easier to escape to Georgia because Georgia is one of the former republics of the Soviet Union, and so after the disintegration of the USSR, they still have a visa-free regimen. You can travel to Georgia. You don't need a visa. Russians can go to Georgia, so it was just easier to escape that way. Secondly, Russian language is still very current in Georgia. Lots of people speak it, so it's easier. For people of his generation. Язык, легче уехать, язык и что третье? Я очень привязан к этой стране. And thirdly, I love Georgia. It's a wonderful country, and I'm deeply in love with it. И более того, если бы сейчас, например, ну, я там поездил, слава богу, и есть города, в которых я был неоднократно, и они мне очень нравятся, Нью-Йорк, Рим, Тбилиси. Но если бы сейчас передо мной был выбор, я бы выбрал Тбилиси. Именно в свои годы. And you know, this is also the place that I would have freely chosen. There are a few cities in the world that I love, including New York and Rome, and Tbilisi, the capital of Georgia. But if I had to make a free choice today, among those 3 places, I would have chosen Tbilisi. Great. Katya. У меня есть вопрос, который я выношу, но вообще тоже бы хотела услышать Сережино мнение. С начала войны, по-моему, ты не написал стихов об Украине. В то время как появилось довольно много русскоязычных пишущих поэтов, пишущих об этом. Правильно ли я понимаю, что здесь какой-то такт есть, деликатность, так сказать, и именно, вот так сказать, в силу того, что это происходит, это не из твоего личного опыта, ты об этом не пишешь? Ты понимаешь совершенно правильно. И более того, ну, я испытываю некоторые угрызения совести, что такое трагическое событие, которое меня, ну как, сейчас это чуть-чуть притупилось, а я помню, там, 2 месяца после начала войны я просыпался, как просыпался только в детстве, когда ты забрался и скрываешь от родителей 2, и малодушно забываешь об этом во сне. Потом просыпаешься, что-то стреляет. Вот, и это длилось 2 месяца, и это было состояние духа вытеснено, ну вот, заботами переезда и новым местом. Но, ну, это трагедия, которая, ну, в общем, всех нас объединяет, да. Это так. Мне нужно перевести, Катюш, подожди. Да-да, я не ответил. Да, и в этом смысле я испытываю, разумеется, какую-то, ну, не знаю, недостаточность. Но, видимо, переведи, пожалуйста. Okay, so I'll translate both the question. The question is from Katya Kapovich, an outstanding Russian poet who lives in Boston. The question is, so it's been a year that the war, Russia's war on Ukraine has been going on. And Katya has pointed out that Sergey has not written any poetry about that, even though lots of Russian poets have written about it now in one way or another. There's a great deal of Russian anti-war poetry. So Katya asked for an explanation. What's the reason? Is it because
she asked, is it because you feel that this is not a part of your personal experience and that you cannot write about it, or is there some other reason? And Sergey basically more or less agrees, and he says that he has this a significant guilt, a feeling of guilt about not being able to talk about it, and about the whole war. When the war started, I'm Russian too, so it's a sensation that's well familiar to me as well. When the war started, Sergey felt extremely guilty, the kind of guilt you feel when you, like as a child, when you get a bad grade and you hide it from your parents, and you may wake up in the middle of the night with this kind of nasty, guilty feeling. So similar guilty sensation about the war, terrible guilt, and then this feeling was sort of interrupted by the emigration to Georgia and the whole struggle, the whole challenge of resettling in a new country and so on. So that feeling kind of receded into the background, but is still there, continues to be felt, and it's very hard for Sergey to write about something like that. И как частное лицо я высказался, так сказать, публицистическим образом, и несколько раз это было переведено на другие языки. Но дело в том, что наши, ну вот в данном случае, коль скоро мы лирики, способности, их можно уподобить музыкальным инструментам. Я саксофон, например. И я могу очень хотеть сыграть там, не знаю, как орган, как скрипка, но у меня уже есть опыт. Это будет жалкое зрелище, если я начну пытаться издать звуки скрипки или органа. Надо помнить, что ты саксофон. Это тяготит каждого из нас, ограниченность его способностей, но тем не менее в зрелые лета надо мечтать, чтобы расширились они. И вместе с тем, да, ну, следить. So further elaboration in answer to the same question. There is also a bit of a technical reason, because we are poets. One is a poet of a certain type, and it's like being a musical instrument of a certain kind. So Sergey says, let's say I'm a saxophone, and no matter how hard I try to sound like a pipe organ or a violin, any such attempt would just sound terrible, and I know it from experience. And so I cannot easily write political poetry, highly engaged poetry, and so on. But I have stated my opinion, he says, in other genres, in prose, in journalism. My position is well known on the war. It's just that I don't have any poems. И последнее, что я хочу сказать по этому поводу, я ничего написал не по этому поводу, но происходящее лишило меня возможности читать мои стихи, где в положительном контексте упоминается русская война и русская армия в некоторых аудиториях. Например, у меня бы не повернулся язык в украинской аудитории прочесть, там, ну не знаю, сейчас, стихи, посвященные матери, где сказано: входит полк, будто глупым барышням уездным не собрать серебряных колец, как по пыльной улице с оркестром входит полк в какой-нибудь елец. Я-то отсылаю к 3 сестрам, да, когда военные были другими, и танцы были другие, и там одна из героинь говорит, что, пожалуй, настоящий интеллигент — это только военные, да, вот, и в свете происходящего кошмара, ну, это было бы кощунством, но я-то писал с чистой совестью. Или сейчас, последняя деталь, извини, пожалуйста, вот, хроника возвращения на Белорусский вокзал, от которой, ну, у большинства из нас всегда, ну, что-то просто вот здесь схватывает, и она введена мною в стихотворение, но Путин осквернил все святыни культурные, он в этом смысле, во всех смыслах, ну, он просто горилла. Для него не существует святых преданий, и он испохабил это все, и он лишил, ну, меня, например, и многих, там я могу читать перед американцами, я могу читать перед эстетами, соотечественниками, но просто перед украинцами это было бы глумлением над, в общем, да. Yeah, so a further elaboration on the same theme, Sergey says that he has now
because of the war in Ukraine, he has lost the ability to recite some of his poems comfortably, especially when there are Ukrainians present in the audience. Anything having to do with the Russian army, or with Russia's any military context from the past, not having to do with the current situation, that comes up, and there's plenty of it in literature. So some of these echoes can be seen. He has poems like that where there's the army enters a town and there's stuff that happens as a result. Just normal descriptive stuff, but any such poem recited to a Ukrainian audience would sound like jeering, like an insult. I'm sure I've lost some. Well, of there's this. just one subtlety which I think students here would appreciate. He was talking about references to Chekhov's plays, where, of course, regiments of the Imperial Army enter garrison towns or leave them, and where a lot of the characters are officers, commissioned officers of the Imperial Army, and where characters speak of them as educated people or members of the intelligentsia. And what Sergey said is that speaking about that today, especially before audiences that include Ukrainians, would amount to blasphemy. And then he went on to specify that what Putin has done is basically he has raped and violated all of those contexts, making it impossible. His word was guerrilla, making it impossible to speak of those things in the context in which they were originally created. Sorry to butt in. Yeah, no. И вообще, да, я могу продолжать, да? Это животрепещущая тема. Для него не существует святынь. В России существовало две великих литературных дороги: Москва-Петербург и военно-грузинская дорога. И то, что он прошелся по ней танками, это хрупкая маленькая страна. Нашей огромной, северной, приполярной стране повезло, что у нас была своя Италия. Да, причем она была не сверху вниз, а там русские блестящие дипломаты за честь почитали жениться, я имею в виду Грибоедова, и быть похороненным там. Их блистательные генералы гибли на Бородино, я имею в виду Багратиона. Yeah. Он нравственно и культурно тупой человек. Он делает вещи. Да. So Putin, of course, being the central kind of villain in this whole situation, he is so crass, so cynical, so absolutely inhuman, and that he has debased all these things. That any mention of Russian military success or glory in the past, even when this was from history and so on, has now become impossible. It's completely discredited. And speaking of Georgia, you perhaps know that before this war in Ukraine, Putin also waged a war in Georgia, and there was it's a tiny country in the Russian world. It's sort of, you might think of it as the equivalent of Italy. It's southern. It has this relaxed kind of. It has this savoir vivre. It's a lifestyle republic. It's very relaxed. The people have great aesthetics, great taste. It's full of life, and Putin just completely destroyed it with this, rolled tanks over it along the so-called Georgian military road, reducing it to shambles. It's another example of. But this is not to end on Putin, but rather, since we're out of time, I just want to end on the note of poetry that we're all here to share. And I think I would not be exaggerating by saying to Philippe and to Sergey how much we enjoyed this, how meaningful it was, and how grateful we are for bringing poetry, today's poetry, Russophone poetry in exile, in many languages, to our university and to our classroom. Thank you.